Bwana asifiwe. Mimi ni kasisi na kanisa la AIC, na mojawapo ya majukumu yangu is to officiate Christian marriages. Of course, kama kawaida, there is a period of counseling ili kuandaa wanandoa for marriage. Now, one of the most controversial subjects za marital counseling ni sexual intercourse, or in simple language, sex in marriage. Now, one reason for this, sababu moja ya this controversy is that sex ni a taboo subject, ni mwiko in African Christianity. But the terrible effect because of this is that watu wengi ni ignorant about sex. Even those in marriage, many of them are misinformed about sex. Na kama kuna information poa huko nje, mara nyingi it is removed from the context ya kanisa ya Yesu Kristo. My intention kwa ufupi tu ni kuwaelimisha Wakristo waliooana au wako katika mpango wa ndoa, in other words ni wachumba, kuhusu tendo la mapenzi ili tuweze kuboresha hali ya ndoa zetu. Niko na disclaimer. Foremost, I believe ndoa takatifu ni agano baina ya mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Number 2, naamini kitendo cha ngono kinawafaa wanandoa pekee. Number 3, ingawa priorities change during marriage, but the sexual dimension of every marital relationship, it cannot be ignored. Tunapo interact, tuna interpret na kuperceive each other from a sexual perspective, even in old age. So we begin this with a question: Wakristo wanaweza kufurahia mapenzi katika ndoa zao? My answer is a definite yes. So karibu tujuzane. God bless you. Ili tuwe na mapenzi ama tuwe na ngono inayosisimua au inayoridhisha, in order to have gratifying sex, we need to have 3 principles. Very important. Si exhaustive, but this is what I have for you today. Ya kwanza, we need to have the right sexual attitudes au mitazamo. Number 2, we need to have the right sexual techniques. And number 3, the right sexual tools ama aids. Today, tutaongea kuhusu the right sexual attitudes au mitazamo bora ya ngono au kujuana kimwili inayofaa kwa wanandoa wote. Again, remember, we are doing this tukitafuta kama tunaweza kuwa na sex that is gratifying ama mapenzi yanayosisimua. All right. Mtazamo wa kwanza is rather simple. Sex is important. Other than the fact that sex allows us to celebrate ndoa zetu, sex iko na manufaa mengi sana kwa wanandoa. Number 1, sex increases intimacy, yani wanakaribiana baina ya wanandoa. 2, sexual intercourse huwaondolea fadhaa au dhiki, stress. It's a good way to distress. Number 3, making love helps a couple to bond. Number 4, sex husaidia sana katika problem solving. So if you have a difficult issue, kwanza distress and solve it. Number 5, sex will improve communication between a couple. Sex is also a great form of workout ama exercise, tutaita kwa Kiswahili mazoezi. Then pia sex improves self-esteem ya wanandoa, and then other benefits za kimwili na kisaikolojia. So the correct response to its importance, si kukataa, it is acceptance. Yani tuyakubali yaishe.
Maana tukikubali kuwa kufanya mapenzi ni muhimu katika ndoa, then we can set the foundation ama the stage for enjoying it katika ndoa zetu. Unajua Paulo alisema kwa kanisa, aliwaambia msinyimane unless for such reasons as prayer, and then only briefly. Mtazamo wa pili katika ngono inayosisimua is to have an open mind, mafikira mapana, open-mindedness. You have heard the quote that all roads lead to Rome. That really is how sexual intercourse is in marriage. Ikiwa mnakusudia kuridhishana during sex, itawapasa wase muwe very curious about it na muwe wabunifu, creative katika kule kujuana kimwili. In fact, according to studies, couples that are open-minded towards sex are the ones who are most likely to enjoy it. So, together, discover all these paths towards enjoying your sexual exploits. Ya tatu, sex in marriage really demands ama uhitaji mawasiliano ya wazi. Another way of saying it ni transparent communication. Hata pia constant communication. Kwa sababu constant mfululizo wa mawasiliano allows us kufichua each other's expectations ama matarajio and desires. Mawasiliano ya wazi hutusaidia na kutuwezesha kuridhishana katika kitendo cha ndoa. Of course, in line with open-mindedness, communicating what you might want sometimes will bring feelings of vulnerability ama embarrassment, kwa sababu unahofia mwenzio atakuwa na dhana isiyofaa kwako. Yani he or she will think differently of you. So what this calls for ni security within your relationship. Again, huu ni mwito tulindane katika ndoa zetu. Kwa hivyo tulindane our desires, our hopes and our expectations. Number 4, the fourth attitude for great sex in marriage ni uaminifu au kwa kizungu trustworthiness. Now, it is very important kuwa wanandoa wawe waaminifu na wawe wa kuaminika. This means being faithful to one another. Mara kwa mara watu wakifurahia ngono katika ndoa zao wanaanza kupayuka huku na kule kuhusu how their experiences are, especially wanawake. Wanaume on the other hand, maana wanajihisi ni dume, wanaanza kutembeza huku kote waangalie kama their experiences at home ni sawa na za kule nje. Now, listen. This is a warning that Paul gave to the church. He says, those who have been found to be stewards of God's mystery, all right? For instance, marriage and everything in it is a great mystery. Kulingana na Ephesians. Wanaambiwa hao wapatikane waaminifu. So keep your secrets. Siri zenu ziwekwe baina yenu tu. Yani no one wants their sexual exploits broadcasted or even repeated. All right? Furthermore, do not mock or pass judgment to each other kwa sababu umetambua mwenzako yuko na this and that sexual kinks. You need to be open-minded. Muwe na kuwasiliana kwa wazi, mkubaliane, muelewane, and be willing at least to sacrifice for each other. This is really why we need marital counseling before and after marriage. And then finally, number 5, mtazamo wa 5, fifth attitude ni kushughulikiana au kwa kimombo mutual consideration and
active involvement. Now, there's a conundrum here. Insofar as intimacy is concerned, women need intimacy to enjoy sex. That's why partly foreplay, mtaita michezo tangulizi, is important. On the other hand, men feel intimate because of the very act of sex. What this means, both partners need to be considerate to each other. Kelelezo ni wote waridhishane na sio mmoja tu kati yao. At the same time, sex is better enjoyed if both partners, spouses, initiate it and drive it simultaneously. Both. Sometimes in some marriages, utapata ingawa both spouses wanataka kufurahia kitendo cha ndoa, only one individual generally na usually takes the active role ya kuanzisha na kuendeleza huo mpango, ilhali mwenziwe anangoja tu na amekaa tu ili ahudumiwe. Unfortunately, if this happens, the active partner mara kwa mara huchoshwa na this sex, na kwake inakuwa mzigo, and this is not right. So in short, wanandoa inawapasa wajaliane na pia washirikiane ili waweze kuridhishana katika kufanya mapenzi. Listen, no one should be left behind.